Kamusta mga ka-isko? Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay pag-aaralan natin ang solving integrals using trigonometric substitutions. May mga pagkakataon ng integrals ay hindi natin basta-basta magagamitan lamang ng mga basic integration formulas. Ayan, gagamit tayo ng mga iba't ibang techniques katulad nga ng mga nauna kong video. Pinakita ko kung paano mag-solve ng integrals using integration by parts. At ngayon naman ay pag-aaralan naman natin using trigonometric substitutions. Ngayon, meron tayong rule para sa paggamit ng trigonometric substitutions. Sahin ko, let u over a be equal to sine theta if there is square root of a squared minus u squared in the integral. Pangalawang condition, magiging equal naman yung u over a sa tan theta if there is square root of a squared plus u squared in the integral. At lastly, magiging equal naman ito sa secant theta if there is square root of u squared minus a squared in the integral. Ano ba pag sinabi natin u at a? Rule natin dito, pag sinabing u, ito yung terms na kumbaga, meron siyang x. Bawa x squared, x, naka-algebraic expression siya, or as in nandun yung mismong variable of integration natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo. And yung a, laging constant si a. So kapag meron na tayong constant sa ating square root, yun yung a natin, yung constant, then yung u, yun yung iba naman, yung kasama ni a squared dun sa radical sign. Mamaya magagamit natin tong guide na to para sa pagsosolve natin ng integrals mamaya. At isa pa nang dapat nating tandaan, pag gagamit tayo ng trigonometric substitutions, alamin natin kung ano yung mga equivalent ng mga trigonometric functions. Naalala niyo pa ba yung SOHCAHTOA at POA na itinuro sa inyo sa trigonometry? Wherein si O ay opposite, si A naman ay adjacent, at si H naman ay hypotenuse. At makikita niyo dito kung anong ang equivalent ng bawat trigonometric functions. And ito yung ating right triangle. Mamaya magagamit natin ito. Pag sinundan natin ang Pythagorean theorem, ang Pythagorean theorem natin ay a squared plus b squared is equals to c squared, wherein c, yun yung hypotenuse natin. Therefore, using the terms dito sa ating right triangle, masasabi din natin na si a squared plus o squared or adjacent squared plus opposite squared is equal to hypotenuse squared. Pwede rin natin pagbalik rin to, o squared plus a squared. Bakit nga pala tinawag na a at o at h? Pag sinabi natin hypotenuse, ito yung longest leg ng isang right triangle. And opposite siya ng right angle ng right triangle. Mapapansin natin dito, meron din tayo ditong theta. Ito yung mismong angle natin. Yung A, which means adjacent, ito yung side na katabi ng angle na theta. And yung O naman, which is opposite, ayan yung opposite or nasa tapat, malayo, pinakamalayo kay angle theta. Gamitin na natin yung mga guides at conditions na sinabi ko sa inyo para isolve na natin yung mga following integrals. Number 1, find the integral of 3 over the square root of quantity of 16x squared minus 96x plus 153 times dx. Papansin nyo na yung radical natin, hindi siya perfect square trinomial. Hindi rin siya yung naka-form na ganito. Kasi ito, dalawang terms lang ito eh. Samantalang dito ay tatlong terms. Paano natin ito may solve? Kailangan muna nating i-simplify ito. Or i-transform natin itong polynomial na to sa form na ganito. A squared minus u squared or alinman dito sa mga to. So, paano natin ito gagawin? Kailangan muna natin gumamit ng completing the square. Papakita ko sa inyo. Kunin lang muna natin yung mismong polynomial.
polynomial natin ay 16x squared minus 96x plus 153. First step na gagawin natin para ma-i-ano natin siya, ma-derive natin siya. Factor out muna natin si 16 mula sa x squared. Parang coefficient na lang ni x squared ay 1. So 16 times x squared minus 96 divided by 16 is 6x plus 153 is not divisible by 16. Kaya ilalagay na lang natin 153 over 16. Papansin nyo na si negative 6 ay coefficient ni x. Para ma-complete natin yung square, kailangan natin i-transform to si x squared minus 6x bilang isang perfect square binomial o perfect square trinomial. Paano natin gagawin yan? Divide natin to si negative 6 by 2. Magiging negative 3. Kukunin natin yung square. Square ni negative 3 is 9. So, plus 9. Nag-add tayo ng 9 dito. Hindi naman dapat natin baguhin yung mismong polynomial. So, paano natin hindi malalabag yung rule na equality? So, nagdagdag tayo ng 9, magbabawas din tayo ng 9. Plus 9 minus 9. Pag sinimplify natin ito, maging 0 siya. Pero kailangan natin itong gawin para ma-express natin itong polynomial as sa ganitong form. A squared minus u squared or a squared plus u squared. Eto, pag sinimplify natin to, perfect square trinomial na siya. Magiging ano na siya? X minus 3 squared. Ayan. Then, pag-combine natin to, negative 9 plus 153 over 16, gawin natin tong similar fraction. Negative 9 is also equal to 144 over 16. And similar fraction na sila. Pag-combine na natin, negative 144 plus 153 is equal to positive 9 over 16. Pag dinistribute natin yung 16, ito na makukuha natin. 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9. Papansin nyo, ito na yung kinalabasan nung pag-derive natin sa polynomial. Kung ipapasok na natin siya sa radical, nakikita nyo kung na si itong integral na to ay equal din sa 3 dx over the square root of, copyhin lang natin since pareho lang naman sila ng expression. Ayan. Papansin nyo, ito'y perfect square. Itong term na to, perfect square din yung term, yung si 9. So, and positive yung nasa gitna nila. So, ang gagamitin na natin dito ay tangent theta. Pero i-determine muna natin alin dito si u at alin dito si a. Since positive siya at a natin ay constant, ang ating u ay 16 times x minus 3 squared. Yan pala yung ating u squared. So, u squared is equal to 16 x times quantity of x minus 3 squared. Kunin natin si u. Paano natin makakuha si u? Kunin lang natin yung square root ng both sides of the equation. So, u is equal to 4. 16 square root of 16 is 4 times x minus 3. Then, si a naman, a squared natin is 9. Therefore, ang a natin is 3. Then, yung form natin, sabi nga natin, u over a is equal to
tangent theta if ito yung form ng ating radicand sa integral natin. Since ito yung form niya, positive yung nasa gitna, therefore, tangent theta, i-equal natin siya sa u over a natin. Ano yung u natin? 4 times x minus 3. Tapos, ano yung a natin? 3. So, therefore, 4 u over a natin is equal to tangent theta. Which is also equal to, ano yun natin? 4 times x minus 3 divided by a. What is our a? 3. Yan. Ito yung equivalent ng tangent theta natin. Ngayon, ang tangent theta ay based dito, opposite over adjacent. Ibig sabihin, ang numerator natin ay opposite, tapos yung denominator naman natin ay adjacent. Pwede natin siyang i-label dun sa triangle natin para hindi tayo malito. Kasi magagamit natin tong triangle na to para ma-describe pa natin yung iba pang trigonometric functions natin sa ating integral. So, ang ating opposite ay 4 times x minus 3. Ayan. Yan ang ating opposite. Yung adjacent naman natin ay 3. Then, ano yung hypotenuse natin? Sundan lang natin to. Ito yung a squared, tapos o squared is equal to h squared. Alam natin na ang u squared natin is 16 times x minus 3, quantity squared. Tapos, a squared is 9. Then, pag-add natin to, pag kinuha natin yung square root, ang kakalabasan, ito mismo. Ang h natin ay square root of 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9. Expand ko lang yung ating text box. Yan. Yan, meron na tayong hypotenuse, meron na tayong opposite side, meron na rin tayong adjacent side. Madali na lang tayong mag-describe ng mga trigonometric functions. Ngayon, ano mga kailangan nating i-substitute dito? Mapapansin nyo sa ating integral, meron tayong dx. Paano natin makakuha si dx? Anong trigonometric function isa-substitute natin kay dx? Gamitin natin yung muna natin. Ay yung, ito, tangent theta is equal to 4x. 4 times quantity of x minus 3 over 3. Isolate natin si x. Kuha natin. X is equal to 3 over 4 tangent theta plus 3. Pag kinuha natin derivative ni x is dx. dx is equal to, anong derivative ni tangent theta? Secant squared theta. So, derivative ni 3 ay, since 3 is constant, 0. So, ang dx natin is 3 over 4 times secant squared theta. Meron na tayong dx, meron na rin tayong x. Kulang pa pala. Don't forget, meron tayong derivative theta. Meron na tayong dx. Paano po naman natin isa-substitute ito? Mag-base tayo dun sa triangle natin.
papansin natin na since ang ating integral ay 3 over, kasi meron na tayong isa-substitute para kay dx eh. Parang natitira na lang ay 3 over square root of 16 times x minus 3 squared plus 9. So, yun na lang natitira. Sige, sulat natin dito. Meron na tayong dx eh. So, ang kulang na lang natin ay 3 over square root of 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9. Papansin nyo na si numerator denominator na makikita din natin sa ating triangle. And ang 3 natin, numerator, si 3, ay adjacent. Samantalang yung square root of ay nasa hypotenuse. So, dahil nasa form siya ng yung adjacent natin nasa numerator at yung hypotenuse naman natin nasa denominator, tingnan natin sa ating mga trigonometric functions kung equivalent. Adjacent over hypotenuse is equal to cosine theta. Then, masasabi natin na si 3 over square root of 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9 is equal kay cosine theta. And meron na tayong 3 over square root of 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9. Meron na rin tayong dx. Kompleto na. I-substitute na natin. So, mag-substitute na tayo. Copy natin. Is equal to integral of 3. Ito yun. Tapos ito yun. Hindi kasama si dx. Cosine theta. Times what is our dx? Ang dx naman natin is 3 over 4 secant squared theta times derivative of theta. Plug in natin 3 over 4. Yan yung ating dx. Secant squared theta derivative theta. Labas natin to si 3 over 4, factor out natin siya. Okay. 3 over 4 times the integral of cosine theta. Times secant squared theta. Derivative theta. Papansin natin, tingnan natin dito, si cosine a over h, mantalang secant ay h over a. Papansin mo, cosine ay reciprocal ni secant. So, pag pinag-multiply natin, cosine theta times secant theta is equal sa 1. So, ibig sabihin, makakancel si cosine theta at saka secant theta. Pag naging 1 na, ang matitira na lang ay si secant theta na lang. Para makita ninyo, dahil nga si secant theta ay reciprocal ni cosine theta, pwede natin siyang express as 1 over cosine squared theta. Matitira na lang, makakancel si cosine theta. Ang matitira na lang sa ating integral ay 1 over cosine theta. Which is also equivalent kay secant theta. Mapapansin natin na si integral ni secant theta ay isang basic integration formula. Pag in-evaluate natin yung integral, makukuha natin 3 over 4 times the natural logarithmic of the absolute value of secant theta plus tangent
theta. So, value plus c. Distribute natin. 3/4 natural logarithmic of the absolute value of secant theta plus tangent theta plus c. Pwede na ba yan ang final answer natin? Hindi pa. Kasi naka-theta siya. Yung integral natin, naka-x. Kailangan natin siyang ibalik yung substitution na ginawa natin. So, ano ba yung secant theta? Anong equivalent niya? Mag-base ulit tayo sa triangle. Secant theta is hypotenuse over adjacent. Mapapansin natin, ginamit din natin siya dito. Para makuha pala si cosine theta, since cosine theta pala is reciprocal ni secant theta. Kunin mo lang reciprocal nito. So, secant theta is equal to square root of so, baba na lang 3/4 logarithmic of absolute value. What is our secant theta? Square root of 16 times x minus 3 squared plus 9/3 plus what is our tangent theta? Ang tangent theta naman natin, dito na yan, na-express na natin yan. 4/3 times x minus 3. 4/3 x minus 3. Absolute value plus c. Ayusin ko lang yung format para mas malinaw. 4/3 x minus 3. Papansin natin na common ng kanyang denominator, si 3. And based sa properties ng logarithmic, ln of, sabihin natin, x over y is also equal to ln of x minus ln of y. Papansin natin na pwede rin natin itong express as ln of numerator natin minus yung ln ng denominator natin, which is 3. ln 3 is constant. So, pwede na nating isama itong yung denominator na 3 sa ating constant. So, to simplify our final answer natin ay 16 x minus 3 squared plus 9 plus 4 times x minus 3. Yan ang ating final answer. Integral ni 3/square root of 16x squared minus 96x plus 153 dx is equal to 3/4 times the natural logarithmic of the absolute value of square root of 16 times the quantity of x minus 3 squared plus 9 plus 4 times the quantity of x minus 3 plus c. So, ito yung final answer natin para sa integral ng number 1. Proceed na tayo para sa ating number 2. Integral problem number 2. Integral naman ni square root of 36 minus 16x squared over 2x squared times dx. Subukan pa nating isimplify pa tong
integrand natin. Integrand natin is also equal sa integral of square root. Factor out natin. Anong pwede natin i-factor out kay 36 at 16? Greatest common factor nila is 4, and 4 fortunately is perfect square. So 4 times 9 minus 4x squared over 2x squared dx. Square root ni 4 ay 2. Pwede natin siya factor out 2. And pwede natin i-cancel to, si 2. So, pag na-simplify natin tong integral na to, itong kalalabasan niya. Integral of square root of 9 minus 4x squared over x squared dx. Solve na natin. Papansin natin na ang ating integral, yung square root ay naka-form as a squared. Yung constant natin ay nauuna. Positive ang ating constant. A squared minus u squared. Pag a squared minus u squared, ang gagamitin natin dito ay sine theta. Muna natin, identify. U squared is equal to 4x squared. Then u is equal, square root ni 4x squared is 2x. Then, a is 9. A squared is 9. Square root ni 9. 3. Then, u over a natin. Sabi ko nga, a squared minus u squared is gagamit tayo ng sine theta. So, u over a, let u over a be equal to sine theta. And what is our u? What is our u? Ang u natin ay 2x. 2x over, what is our a? 3. So, sine theta is equal to 2x over 3. Then, determine natin sila dx, sila x squared, at saka si square root of 9 minus 4x squared. Pero bago muna yan, describe muna pala din natin sa right triangle para mas madali natin ma-figure out yung gagamitin natin mga trigonometric functions. 2x natin, since sine theta is opposite over hypotenuse, therefore, yung ating numerator na si 2x, opposite yan. Tapos, ang 3 naman ay yung hypotenuse natin. Describe natin sa ating triangle. Opposite, 2x. Then, ang ating hypotenuse is 3. Therefore, what is our adjacent? Ang adjacent natin, meron na tayong 2x, meron na tayong 3. Yung mismong form na nito. Square root of a squared minus u squared. Therefore, ang ating adjacent ay square root of (9 minus 4x squared). Yan ang ating adjacent. Balik ulit tayo sa ating problem. Therefore, kung si sine theta is equal to 2x over 3, then x is equal to, multiply lang natin both sides of the equation nito by 3 over 2 para makansel sa 2 over 3. Kuha natin ay 3 over 2. 3 over 2 sine theta. Derivative ni x is dx. Dx is equal to 3 over 2. Derivative ni sine theta is cosine theta. Meron na tayong dx. Ano pang kailangan natin? Si x squared. Ang si x squared natin, kunin lang natin yung square nito. So, x squared is equal to,
distribute the power of 2 kay 3 over 2 at saka sin theta, makukuha natin ay 9 over 4. Yan ang squared ni 3 over 2. Sin squared theta. Meron na tayong dx, meron na rin tayong x squared, kulang na lang tayo. Ito, square root ni 9 minus 4x squared. Paano natin i-determine yan? Tingnan natin yung triangle natin. Adjacent natin si square root of 9 minus 4x squared. Bali, kung ipapares natin siya, kailangan natin siyang ipares dun sa constant. Mas madaling magpares sa constant kaysa sa hindi constant. So, constant natin, hypotenuse is 3. Pwede nating express yan as a over h. Therefore, ang ating a over h is cosine theta. So, describe natin yan based sa ating triangle. Square root of 9 minus 4x squared over 3 is equal to cosine theta. Adjacent over hypotenuse. Then, kailangan lang natin ito, square root of 9 minus 4x squared. Hindi natin kailangan si 3. So, multiply both sides by 3, makukuha natin square root of 9 minus 4x squared is equal to 3 cosine theta. Meron na tayong square root of 9 minus 4x squared. Meron na tayong x squared dx. Pwede na tayong mag-proceed sa substitution. Substitute na natin using mga nakuha nating trigonometric functions. Ano yung ating square root of 9 minus 4x squared? 3 cosine squared. 3 cosine theta yan. So, 3 cosine theta times ano yung dx natin? Ang dx natin ay 3 over 2. 3 over 2. Samahin natin siya sa isang numerator. 3 cosine theta times dx natin is 3 over 2. 3 over 2 cosine theta. Meron pa tayo, sorry nakalimutan ko ulit, derivative theta. Huwag kakalimutan. Tayo makapag-integrate pag wala tayong derivative ng mismong variable natin. Over. Ano yung x squared natin? 9 over 4 sine squared theta. Yan. Simplify na natin. 3 times 3 over 2 is 9 over 2. 9 over 2 divided by 9 over 4 is equal to 9 over 2 times 4 over 9 is equal to 4 over 2 is equal to 2. Yan, ang 2 ang kalalabasan pag sinimplify natin si 3 times 3 over 2 divided by 9 over 4. And next, multiply natin, cosine theta times cosine theta is cosine squared theta. Cosine squared theta over sine squared
theta times derivative of theta. Factor out natin si 2. 2 times the integral of, simplify natin, cosine squared over sine squared. Papansin natin, mula sa ating identities or reciprocals, trigonometric equivalence, a over h squared over h squared, makukuha natin ay a over o squared. Ang a over o squared natin is also cotangent squared theta. Therefore, masabi natin na si cosine squared theta over sine squared theta is also equal to cotangent squared theta times derivative theta. Alam natin na si cotangent squared theta ay isa ring basic integration formula. So, pag integrate natin to, makukuha natin negative cotangent theta minus theta plus c. Distribute na natin. Negative 2 cotangent theta minus 2 theta plus c. Balik natin ulit yung mga ginawa nating substitutions. What is our cotangent theta? Cotangent theta natin, adjacent over opposite. So, ano yung adjacent natin? Square root of 9 minus 4x squared. And ano yung opposite natin? 2x. So, it's equal to negative 2. Tangent is opposite, adjacent, sorry. Adjacent over opposite. Adjacent natin is square root of 9 minus 4x squared over what is our opposite? Opposite natin, base sa triangle natin, is 2x. Minus 2. Ano yung theta? Paano natin makukuha si theta? Balikan natin. X sin theta is equal to 2x over 3. Ayan. Kunin natin to. Pag in-apply natin ang inverse sign, both sides of the equation, maka-cancel si sine. Matitira na lang ay theta. So, apply natin arc sine or inverse sine. Makukuha natin. Pakita ko. Apply natin arc sine ng sine theta. Ng 2x over 3. Yan. Pakitandaan, si arc sine at si inverse sine ay pareho lang. Huwag kayo malilito. Pero magkaiba si arc sine at si inverse sine sa reciprocal sign. Kasi ang reciprocal ni sine ay cosecant. Or hindi siya equal sa inverse sine, hindi rin siya equal sa arc sine. So, kunin, magka-cancel yung matitira na lang ay theta. Theta is equal to arc sine 2 of 2x over 3. Yan ang isa-substitute natin kay theta. So, 2 times the arc sine of 2x over 3 plus c. Simplify. 2 over 2, 1. So, mawala yan. Therefore, ang final answer natin is negative square root of 9 minus 4x squared over x minus 2 arc sine of 2x over 3 plus c. Yan ang ating final answer para sa integral ni number 2. Kaya pa?
Medyo mababa pa to. Pero sigapin natin. Kaya natin to. Mahirap ang calculus pero mas mahirap ang walang alam sa calculus. Number 3, integral of e raised to 6c times the square root of e raised to 2z minus 49 dz. Papansin natin na yung radical natin sa integral ay naka-form as u squared o minus a squared. Identify natin what is our u squared. U squared natin is e raised to 2z. Therefore, ang u natin is equal, square root ni e raised to 2z is e raised to z. Then, what is our a? Ang a natin, a squared is 49. Then, ang ating a is equal to 7. Square root ni 49 is 7. Dahil meron na tayong u, meron na rin tayong a, anong ating gagamitin? Since u squared minus a squared, tingnan natin sa taas, gagamit naman tayo ng secant theta. So, let u over a, ganun pa rin ulit, u over a, ano u natin is e raised to c, over a, 7, is equal to, anong trigonometric function? Secant theta. Anong pong susunod natin gagawin? Kailangan naman natin hanapin yung derivative, yung mismong isa-substitute natin sa mga parts natin. Pero, describe na rin muna pala natin sa ating triangle para hindi tayo malito. Secant is hypotenuse over adjacent, diba? Tama? Ayan, tama. Secant is hypotenuse over adjacent. Hypotenuse natin yung nasa numerator, e raised to c, tapos ang denominator naman natin ay adjacent. So, what is our denominator? Denominator 7. Sorry. 7. Then, ang ating hypotenuse ay e raised to c. Therefore, ang ating opposite, yung mismong form lang din nito, square root of e raised to 2z minus 49. Yan, kumpleto na. Meron na tayong hypotenuse, meron na tayong adjacent, at meron na rin tayong opposite. Yung ating problem number 3, pwede rin natin siyang i-express ng ganito. It's also equal to the integral of, kaya natin to, times e raised to 6c dz. Papansin natin, dalawa na lang kailangan nating hanapan ng substitution. Ito, at saka yung ito. Unahin muna natin to. Sabi nga natin, e raised to c over 7 is equal to secant theta. Pwede rin natin siyang i-express as e raised to c is equal to 7 secant theta. Then, para makuha natin si e raised to 6c dz, i-raise natin tong both sides of the equation by 6c. Bakit? Kasi pag kinuha natin yung derivative ni e raised to u, makukuha natin ay du, derivative ha, e raised to u, derivative ni e raised to u is equal to du times e raised to u, or e raised to u times du. So, ibig sabihin, si u, hindi siya nagbago. Kaya ganun din ang gagawin natin para hindi rin magbago yung ating derivative. So, raise natin both sides by 6. Makukuha natin e raised to 6c
times 7 raised to 6 times secant raised to 6. Distribute nyo lang yung power ni 6. Papansin nyo, e raised to 6c, ano na tayo yan. Pwede na natin itong i-substitute. Ikaso kailangan natin si dz. Kunin natin yung derivative. Kinuha natin yung derivative ng both sides of the equation. Derivative d over dz. Ayan. Kunin bawat derivative nito with respect sa z. I mean, iba pala dito sa kabila. Theta ang kunin natin derivative. So, dito naman sa kabila ay with respect naman sa theta. I'm sorry. Medyo mahirap din pakisamahan yung yan. So, express natin yung mga derivatives. So, makukuha natin 6 times e raised to 6c is equal to 7 raised to 6. Huwag na muna natin i-simplify kasi napakalaki nito. 7 raised to 6. Times, ano yung derivative ni secant raised to 6 theta? Using chain rule. Multiply natin yung mismo exponent, which is 6. Then, secant raised to 6. 6 minus 1, magiging secant raised to 5 na lang siya. Theta. Then, times du, or derivative ni secant theta. Derivative ni secant theta ay secant theta tangent theta. Sorry. Derivative of theta. Forgot ko rin, dapat may dc dito para ma-complete natin yung substitution. Simplify natin to. Both sides of the equation, merong 6, magka-cancel yan. Therefore, e raised to 6c dz is equal to 7 raised to 6 secant raised to 5 secant raised to 5 times secant theta, maging raised to 6 na rin to. Raised to 6 theta tangent theta. Derivative times derivative theta. Meron na tayong e raised to 6c dz. May isa-substitute na tayo dito. Ito na lang ang kailangan natin. Mag-refer tayo sa triangle para malaman natin kung anong ka-equivalent. So, square root of e raised to 2z minus 49 ay nasa opposite. Tapos, hanap tayo ng kapartner niyang sa constant na si 7. So, anong pwede natin gagawin dito? And yung ating radicand ay nasa, yung opposite ay nasa numerator or positive ang kanyang index or exponent. So, ang kanyang power. So, anong maganda natin gagamitin? O over A. Opposite over adjacent. Ano yun? Tangent theta. So, express natin. Square root of e raised to 2z minus 49 over 7 is equal to tangent theta. Ang kailangan lang natin, ito yung mismo numerator lang kailangan natin. Kasi ito lang yung isa-substitute natin. Multiply natin both sides by 7, makukuha natin square root of e raised to 2z minus 49 is equal to 7 tangent theta. Pwede na tayo mag-substitute. Substitute na natin. Is equal sa integral
Ano yung square root of e raised to 2c minus 49? Ito yun. 7 tangent theta. 7 tangent theta. Times ano yung e raised to 6c? Easy naman natin. Ito naman yun. 7 raised to 6, secant raised to 6 theta times tangent theta times derivative theta. 7 raised to 6 secant raised to 6 theta tangent theta derivative of theta. Factor out natin si constant. Pag combine natin, 7 times 7 raised to 6, makukuha natin 7 raised to 7. So, 7 raised to 7 is the integral of, simplify natin, pag combine natin, tangent times tangent is tangent squared theta. So, simplify, secant raised to 6 theta tangent squared theta derivative of theta. Paano natin i-evaluate ito? Papansin natin yung mismong integral natin ay naka-powers of tangent and secant. Alam natin na si tangent, ang derivative ni tangent ay secant squared. Pwede natin i-factor out si secant squared. Kunin lang muna natin ito. Is equal to the integral of factor out secant squared. Kasi yun ang ating derivative ng tangent. So, secant raised to 4 theta times tangent squared theta times secant squared theta derivative of theta. Pwede tayo gumamit ng identities. Alam natin na secant raised to 4 theta ay equal kay tangent quantity of tangent squared theta plus 1 squared. So, pakita ko sa inyo. Secant raised to 4 theta is equal to secant squared. Tapos yung squared na yan ay naka-raise pa yan sa 2. Or labas na lang natin naman. Is 2. Ganun. Secant squared theta squared. Anong identity ni secant squared theta? Tangent squared theta plus 1 is to 2. Expand natin. Makukuha natin tangent raised to 4 theta plus 2 times tangent squared theta plus 1. So, ito yung pa-plug in natin dito. Plug in na natin. Secant raised to 4 theta is equivalent dito sa polynomial na to. Times tangent squared theta times yung mismong derivative ng tangent theta, which is secant squared theta. Distribute natin si tangent squared para ganitong maging kalalabasan niya. Is equal to the integral ni tangent raised to 6 theta
plus 2. Labas natin si 2, factor out, times the integral of tangent squared times tangent squared is tangent raised to 4. Tangent raised to 4 times tangent raised to 2. Kaya natin nakuha si tangent raised to 6. Naman, tangent squared times tangent squared is tangent raised to 4. Theta. And copy natin yung mismong derivative. Tangent plus 1 times tangent squared is tangent squared. Tangent squared theta multiply dito. Papansin natin, mga integrals natin, pwede natin siyang gamitan ng u substitution. Dahil meron na tayong u raised to 6, u raised to 4, and u raised to 2, at meron tayong du. Ito yung du natin. So kung ipapakita ko pa sa inyo, hahaba pang ating discussion. Paki-check na lang sa mga iba kong videos. Evaluate na natin ito, makukuha natin. Is equal to tangent raised to 7 theta over 7 plus 2 times tangent raised to 5 theta over 5 plus tangent raised to 3 theta over 3 plus then ito na ba final answer natin? Hindi pa, kasi ito pa lang yung integral nito. Hindi pa natin isasama yung mismong naka-factor out natin sa labas, which is 7 raised to 7. And hindi pa natin siya ibabalik as yung mismong natin, dating substitution, ay yung original form niya. Tuloy pa natin. Therefore, ito equal kay 7 raised to 7 dito. Pwede na rin natin palang ilabas dito si C, since constant naman siya. And kailangan natin itong ibalik sa mismong dating form niya. Ano bang tangent theta natin? Ang tangent theta natin, ito yung mismo. So, ibabalik lang natin. Back to substitution. So, simplify further pa natin. Ito pa rin yun. Para yung problem natin. Simplify further natin. Tangent theta is equal dito. So, kung anong power ni tangent, yun, ganito din magiging power ng fraction na to. 7 raised to 7 times, factor out muna natin yung mga fractions coefficient. 1 over 7 times, ano yung tangent theta natin? Tangent theta natin ito. Copy ko na lang. Raised to, anong raised siya? 7. Kasi tangent raised to 7. Tangent raised to 7 plus 2 over 5. Ganun pa rin. Raised naman siya sa 5. Yan. And 1 over 3 times tangent theta pa rin. Naka-raise naman siya sa 3. Plus yan, simplify natin to. Makukuha natin. Mahaba-haba pa to. Para patapos na rin pala tayo. 7 over 7. Oops. 1 over 7. Distribute natin yung mga powers. Times. 7 times 1 over 2. Kasi 1 over 2 ang kanyang power, maging 7 over 2.
e raised to 2z minus 49 raised to 7 over 2 over 7 raised to 7. Yan. Next, ganun din, 2 over 5. 5 times 1 over 2 is 5 over 2. E raised to 2z minus 49 5 over 2 over 7 raised to 5. Last, sorry, may napindot ako, plus 1/3 times e raised to 2z minus 49 raised to 3 times 1/2 is 3 over 2. Then 7 raised to 3. Distributing power plus c. Yan, distribute na natin to. 7 raised to 7 sa mga ano natin, sa mismong polynomial natin, para ma-simplify pa natin further. Magka-cancel to, 7 raised to 7 dito. Matitira na lang dito sa term na to ay 1 over 7. Simplify 1 over 7 is e raised to 2z minus 49 raised to 7 over 2. Cancel si 7 raised to 7 dito eh. Next, plus 2 over 5. And what is 7 raised to 7 divided by 7 raised to 5? Magiging 7 raised to 2 na lang. 7 raised to 2 is 49 times 49. Simplify na natin yan. Magiging 98 over 5. 98 over 5. Then, ito. Lastly, 7 raised to 7 over 7 raised to 3 is 7 raised to 4. What is 7 raised to 4? 7 raised to 4 is 2,401. 2,401 over 3. Times copy lang natin to. Yan. Plus C. So, pwede ito na yung maging final answer natin. Pwede rin nating i-factor out si 3 over 2. Factor out natin. Factor out natin itong mismong term na to. Since common factor nila is e raised to 2z minus 49 quantity raised to 3 over 2. Times the quantity of 1 over 7. 7 over 2 minus 3 over 2 is 4 over 2. Which is e raised to 2z minus 49 4 over 2 squared plus 98 over 5 times e raised to 5 over 2 minus 3 over 2 is 2 over 2 or 1. 2z minus 49 plus, since pinactor out natin, same factor, magiging 1 na lang yan. So, matitira na lang dito ay 2401 over 3 plus C. Pwede rin natin itong express same denominator. Okay lang natin to.
times 7 times 5 times 3, parehong prime number. So, ang LCD nila ay mismong pag pinag-multiply mo silang tatlo, which is 105. So, 105 divided by 7 is 15. So, ang numerator natin, 1 times 15, 15 over 105. 15 times, ito. Sorry, kamali. Copy natin ito. Ayan. Plus, what is 105 divided by 5 is 21. 21 times 98 is, solve natin, what is 98 times 21? It's 2058. 258 times e raised to 2z minus 49 plus 2401. Assist na yan. Hindi pala. 3 divided by 105, sorry. Kamali ako. 35 times 2,401 is 84,035. Yan. Over 105. Yun yung ating ani. Common denominator natin eh. Plus C. So, any of the three, pwede natin maging final answer. Highlight ko lang para ma-indicate ko kung ano yung final answer. Parang yung mga bumibigay na rin. Yun. Sana ay marami kayo natutunan sa ginawa kong discussion ng lecture about trigonometric substitutions. Any comments, questions, and suggestion, paki-email po at iscolord@gmail.com. Then, paki-like ang aking video, like my video, share it, and subscribe to my channel for more updates and videos about math, chemistry, and physics. Marami pa akong videos na i-upload, kaya sana mag-subscribe kayo para masubaybayan nyo pa yung mga iba ko pang lectures. Yan. Pangalan na aking channel is Iscolord. Para sa mga bago lamang na aking mga taga-subaybay. Ayan. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong lecture ngayon. Ako nga ulit si Iscolord. Mag-ingat kayong lahat at laging tatandaan, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan. Kaya never stop learning. Hanggang sa muli, magkita ulit tayo. Kita-kits, mga ka-isko.